Antes de comenzar, on no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Unida nuestra familia de fe y oración, donde compartimos palabras de aliento, oraciones diarias y mensajes poderosos para fortalecer tu caminata con Dios. Cada nuevo suscriptor es un alma que camina junto a nosotros en la fe. Antes de orar, tomamos un momento para escuchar la palabra de Dios y luego oraremos juntos. Habrá un tiempo en la vida de todo cristiano cuando el fuego de la fe es enciende como una vela parpadeando en el viento. No importa cuán fuerte y hayas mantenido antes, en cuán cerca hayas sentido a Dios, enfrentas momentos en que tu fe tiembla. No es un signo de fracaso, es parte del camino. Caminar con Cristo no siempre son cumbres de gloria. También hay valles de preguntas, desiertos de silencio y tormentas que sacuden el alma. Sin embargo, en todo esto, hay una promesa. Dios es Emmanuel. Él está con nosotros en cada temporada, y si brillante con alegría o pasada con tristeza. La fe no es una línea recta. La vida cambia. Nuestras emociones cambian. En una temporada, puedes sentir increíblemente cerca del Señor. Con el corazón ardiente de pasión, y tus oraciones llenas de alegría. Y luego liga otra temporada, donde Dios parece distante, silencioso, casi oculto. Tus oraciones parecen no ser escuchadas. Te preguntas si él todavía te escucha, si todavía está cerca. Speech balloon si sientes que Dios te ha sostenido, incluso en momentos difíciles. Escribe Dios es fiel en los comentarios. Cuando enfrentamos momentos de duda o incertidumbre, recuerda que no estás solo. Dios es Emmanuel. Y su presencia permanece con nosotros incluso en los tiempos más oscuros. La fe no es basa en lo que podemos ver o controlar. Es basa en confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no es completo todavía. La fe forma a nuestra manera de vivir, de responder y de soportar las dificultades. Nos mueve a actuar conforme a lo que Dios ha dicho, aun cuando la realidad no lo refleja todavía. Nos da la decisión de seguir caminando cuando el camino está nublado, de continuar creyendo cuando la evidencia parece ausente, y de seguir alabando mientras esperamos la liberación. Piensa en David y la historia de Goliat. David no era un guerrero experimentado. Era un joven pastor. Por todos los estándares humanos, no estaba calificado para enfrentar un gigante. Pero cuando vio a Goliat burlándose del pueblo de Dios, algo así despertó dentro de él. Se acercó al rey Saul y pidió luchar. Imagina la audacia. Un adolescente diciendo a un rey, déjame manjar esto. Para todos los demás parecía absurdo. Pero David no confiaba en su tamaño. Sus armas en su experiencia. Su confianza estaba en la fidelidad de Dios. David le dijo a Saul en 1 Samuel 17 verse 37. El Señor que me libró de la zarpa del león, y de la zarpa del oso me librará de la mano de este filisteo. Ese día, la fe trajo victoria. La fe le dio courage para avanzar donde otros retrocedieron. Audacia para moverse cuando otros se congelaron y sé de que Dios no fallaría. Fire si reconoces que la fe ha sido tu fuerza en tiempos difíciles. Escribe mi fe en Dios en los comentarios y declara tu confianza hoy. La fe no significa que las tormentas nunca vendrán. La fe no garantiza que los gigantes no se pararán en nuestro camino. La fe significa que, sin importar lo que se levante contra nosotros, nunca estaremos solos. El creador del universo está a nuestro lado. Su fuerza se convierte en nuestra fuerza, su victoria en nuestra victoria y su presencia en nuestra paz. Cuando la vida parece fuera de control, la fe es el ancla que nos recuerda que Dios todavía tiene el control. La fe susurra, está bien, él se encarga de esto. Estabiliza el corazón cuando todo
lo demas tiembla. Aliva nuestra mirada por encima de la tormenta hacia aquel que camina sobre las aguas. Y convierte el temblar en confianza. La fe no está destinada a permanecer pequeña. Crece medida que caminamos con Dios. Aprendemos a apoyarnos en él en lugar de en nosotros mismos y recordemos su fidelidad en nuestra vida. Al igual que David recordó el león y el oso, tú también puedes mirar hacia atrás y recordar rescates pasados. Oraciones respondidas y momentos en los que Dios te sostuvo. Esos recuerdos construyen una base de confianza que alimenta una fe mayor para el futuro. Pero la verdad es esta: la fe no es fácil. Será probada. Jesús nunca permitió una vida sin pruebas. Permitió su presencia en ellas. En Juan 16:33 dijo: En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Las pruebas de la fe están destinadas a refinarla. Como el fuego purifica el oro, eliminando la autosuficiencia, la duda y el orgullo, dejando una confianza más profunda en Dios. Glowingstar si estás enfrentando pruebas hoy y quieres confiar más en Dios. Escribe confío en Dios en los comentarios como un acto de fe. Entonces, ¿qué hacemos cuando la fe se siente débil? Nos aferramos a la palabra de Dios. Repetimos sus promesas. Nos rodeamos de personas que hablan vida, que oran por nosotros y que nos recuerdan a Jesús. Pedimos al Espíritu Santo que nos fortalezca y seguimos avanzando paso a paso, incluso cuando nuestras rodillas tiemblan, porque la fe no es la ausencia de duda. Es la decisión de creer que Dios es más grande que cualquier incertidumbre. La fe no es la ausencia de miedo, es el válido avanzar incluso cuando el miedo susurra al oído. No se basa en sentimientos pasajeros, sino en la verdad eterna de quien es Dios. Por eso la fe importa en cada temporada. En tiempos de alegría nos mantienen humildes y agradecidos, recordando que cada bendición viene de su mano. En tiempos de prueba nos mantienen firmes, recordándonos que Dios nunca nos abandonará. En tiempos de espera nos sostienen, dándonos paciencia para confiar en su tiempo, y en tiempos de tormenta nos fortalece, asegurándonos que, aunque todo parezca derrumbarse, Dios nos mantiene unidos. No desprecies la temporada en la que estás. Si es alegría, celebrala. Si es prueba, resístela. Si es silencio, espera con expectativa. Dios es fiel en cada estación. Y perseveras con fe, verás su mano moverse, sus promesas cumplirse y su gloria manifestarse en tu vida. Fire si quieres declarar tu confianza en Dios hoy. Escribe Dios es mi guía en los comentarios y comparte tu fe con nosotros. Antes de continuar, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Al unir en nuestra familia, recibirás mensajes de aliento, oraciones y enseñanzas para fortalecer tu fe diariamente. No pierdas la oportunidad de ser parte de una comunidad que ora, crece y camina junto a Dios. La fe se define en Hebreos 11:1 como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no es. Y en Hebreos 11:6 se nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Estas palabras nos muestran que la fe no se basa en lo visible, sino en confiar en lo invisible. Y es creer en las promesas de Dios aunque no se hayan cumplido. Apoyarnos en su palabra cuando nuestras circunstancias no han cambiado, y actuar conforme a su voluntad, incluso cuando la evidencia parece contraria. La fe nos da valor para enfrentarnos a los gigantes. Nos da courage para avanzar cuando otros retroceden, y nos asegura que Dios nunca fallará. No significa ausencia de pruebas, sino presencia constante de Dios
en medio de ellas. La fe transforma el temor en confianza, la incertidumbre en certidumbre, y las dificultades en oportunidades para ver su gloria. Glowing star si hoy quieres fortalecer tu fe y actuar confiando en Dios. Escribe mi fe crees en Dios en los comentarios como señal de tu compromiso y confianza en él. Piensa en David enfrentando a Goliat. No era un guerrero experimentado, sino un joven pastor. Según la lógica humana, estaba completamente descalificado para enfrentarse a un gigante. Sin embargo, cuando vio a Goliat burlándose del pueblo de Dios, algo dentro de él se despertó. Se acercó al rey Saul y pidió luchar. Imagina la audacia. Un adolescente siendo un rey. Déjame encargar de esto. Para todos los demás, parecía absurdo. Pero David no confiaba en su tamaño, armas o experiencia. Su confianza estaba en la fidelidad de Dios. El dijo en 1 Samuel 17 verse 37. El Señor que me libró de la zarpa del león y de la zarpa del oso me libró de la mano de este filisteo. Ese día, la fe trajo victoria. La fe le dio courage para avanzar donde otros retrocedieron. Audacia para moverse cuando otros se congelaron y sé de que Dios no fallaría. La fe es la que nos permite enfrentar los gigantes en nuestras vidas, sabiendo que no estamos solos. La fe no evita las tormentas, pero nos asegura que Dios camina con nosotros a través de ellas. Su fuerza se convierte en nuestra fuerza, su victoria en nuestra victoria y su presencia en nuestra paz. Cuando la vida se siente fuera de control, la fe nos recuerda que Dios sigue teniendo el control. Fire si hoy dices declarar tu fe sobre los desafíos de tu vida. Escribe confío en Dios en los comentarios y proclama que su poder es más grande que cualquier gigante que enfrenta. La fe no siempre nos da todos los detalles del camino, pero nos da la certeza de que Dios tiene un plan perfecto. En Hebreos 11:8 vimos a Abraham, llamado por Dios a salir de su tierra, sin saber donde iba. Imaginalo, dejar atrás casa, familia y seguridad, solo con una promesa. Eso es fe, camina sin ver, pero confiando en que cada paso te acerca a un propósito divino. Muchas veces decimos garantías antes de avanzar. Queremos mapas completos, explicaciones claras y caminos seguros. Pero la fe no funciona así. La fe dice, no lo entiendo de tú, pero confío en Dios. La fe nos enseña a descansar en su carácter incluso cuando no entendemos sus caminos. Quizá hoy te encuentras en una temporada incierta. Tal vez no veas cómo Dios resolverá esa situación, cómo abrirá esa puerta o cómo proveerá para esa necesidad. Pero recuerda, Abraham no sabía el destino, solo sabía quién lo estaba guiando. Y eso fue suficiente. La fe transforma la incertidumbre en oportunidad. Nos permite caminar con valencia incluso en la oscuridad, porque sabemos que la luz de Dios nunca nos abandona. La fe es como un ancla. Aunque las olas sacuden, el barco permanece firme porque está arraigado, algo sólido. Fire si estás listo para caminar en fe, incluso sin tener todas las respuestas. Escribe en los comentarios. Confío en tu plan, Señor. Hazlo tu declaración hoy y deja que tu confianza abra el camino. La oración es el aliento de nuestra alma. Así como el cuerpo no puede sobrevivir sin oxígeno, el espíritu no puede mantenerse fuerte sin oración. A través de ella nos conectamos con el corazón de Dios. Encontramos paz en medio del caos y recibimos dirección cuando no sabemos qué hacer. Jesús mismo nos enseñó a orar constantemente. En Lucas 18:1 dijo que siempre debemos orar y no desmayar. La oración no es un ritual vacío, ni una repetición de palabras. Es una conversación viva
con nuestro Padre Celestial. Es abrir nuestro corazón y también escuchar su voz suave que nos guía. Tal vez piensas que tus oraciones son pequeñas, que tus palabras no son suficientes. Pero Dios no busca discursos perfectos, Él escucha la sinceridad. A veces, un simple Señor, ayúdame, es suficiente para mover el cielo a tu favor. La oración no cambia Dios, cambia nuestro corazón y nos alinea con su voluntad. Cada momento puede ser una oportunidad para orar. El déspota, en el camino al trabajo, en medio de una dificultad o antes de dormir. No es trata de la cantidad de palabras, sino de la calidad de la conexión. Dios angela escuchar, porque eres su hijo amado. Sparkles hoy te invito a abrir tus labios, y hablar con él. No te guardes nada. Entregar tus cargas, tus sueños, tus dudas y tus agradecimientos. La oración es la ley que abre puertas que parecen imposibles. Escribe en los comentarios, Señor, escucha mi oración. Declara con fe que tu voz liga al cielo y que tu oración tiene poder. La esperanza es el faro que ilumina, incluso en las noches más oscuras. Es esa certeza en el corazón de que, aunque vimos lágrimas, mañana veremos sonrisas. La esperanza en Dios no es un simple optimismo humano, es una convicción profunda basada en sus promesas eternas. El apóstol Pablo escribió en Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza os linda to do gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice. Nuestra esperanza no depende de circunstancias, sino del Espíritu Santo que nos fortalece. A veces, la vida intenta robarnos la esperanza. Los fracasos, las decepciones, los diagnósticos, las perdidas, te do paris gritar, que no hay salida. Pero ahí es, cuando la esperanza en Cristo se levanta como una roca firme. Él venció la muerte. Y ese venció lo más imposible, que no podrá hacer en tu vida. La esperanza nos da fuerzas para levantarnos cada mañana y seguir luchando. Nos recuerda que las lágrimas de hoy son similares de la alegría de mañana. Nos asegura que los precisos dolorosos no son eternos, porque Dios tiene preparado un final glorioso para quienes confían en él. Glowing star hoy quiero animarte no solta tu esperanza. Ante du a tu alrededor diga lo contrario, sigu creyendo. Lo mejor de Dios en este por venir. Y tu historia no termina en la página de dolor, sino en la página de victoria. Escribe en los comentarios. Mi esperanza está en Cristo. Declara con fe que tu confianza está segura en aquel que nunca falla. Antes de empezar, quiero animar. Este mensaje está tocando tu vida. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ninguna palabra que pueda fortalecer tu fe. No sabes cuándo puede transformar tu vida. El simple hecho de recibir diariamente la palabra de Dios. La gracia es un regalo inmerecido que cambia nuestra existencia. Efesios 2:8 nos recuerda. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No podemos ganarla con obras. No es una recompensa por ser buenos. Es un regalo divino ofrecido a todos. La gracia nos alcanza cuando menos lo esperamos. Nos cubra cuando fallemos. Nos restaura cuando quimos y nos levanta cuando pensemos que todo terminó. Es la mano extendida de Dios diciendo, no importa lo que hiciste, te amo, tengo un plan contigo. Muchos viven cargando cadenas de culpa, creyendo que sus errores los descalifican del amor de Dios. Pero la verdad es que la gracia es más grande que cualquier pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nadie está tan lejos que no puede ser alcanzado por ella.
Aceptar la gracia no significa vivir sin responsabilidad, significa vivir con gratitud. Cuando entendimos su inmenso ese regalo, nuestro corazón responde con amor, obediencia y entrega. Sparkling heart hoy recibe esa gracia. Deja que por tu culpa, que sin tus heridas y que te record que eres amado por el creador del universo. Escribe en los comentarios, gracias por tu gracia, Señor. Haz de esta declaración un acto de fe y de gratitud. La paciencia es un fruto del espíritu, que nos enseña a esperar en el tiempo perfecto de Dios. En una sociedad donde todo es rápido y inmediato, aprender a esperar parece una prueba difícil. Sin embargo, la Biblia nos recuerda en Eclesiastes 3:11 que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Muchas veces pedimos respuestas inmediatas, queremos soluciones rápidas y puertas abiertas sin demora. Pero Dios, en su sabiduría, sabe cuándo y cómo responder. La paciencia no es pasividad, es confianza activa, en que Dios está trabajando, aunque no lo vimos. José esperó años en prisión antes de ver cumplido el sueño que Dios le dio. David fue ungido como rey, pero pasó mucho tiempo antes de sentarse en el trono. Incluso Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio público. La espera no es perdida de tiempo, es el preciso en el que Dios nos prepara para lo que viene. La paciencia fortalece nuestra fe, porque nos obliga a soltar el control y descansar en las promesas de Dios. Cada demora no es un rechazo, sino una preparación. Cuando el tiempo de Dios liga, todo encaja de manera perfecta. Hoy quiero animar no desesperarse, no ves lo que pediste en oración. Confía en que Dios está obrando en los detalles, incluso en silencio. Él no es olvidado de ti. Cherublasom escribe en los comentarios. Confío en tu tiempo, Señor. Haz de esta declaración una semilla de paciencia y fe que dará fruto en tu vida. La obediencia es una expresión de amor hacia Dios. Jesús dijo en Juan 14:23, El que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Obedecer no es una carga, es un privilegio que nos conecta con las bendiciones del cielo. Muchas veces pensamos que la obediencia limita nuestra libertad, pero la verdad es que nos conduce a la verdadera libertad. Cuando seguimos la voluntad de Dios, nos alejamos de caminos que nos llevan a la destrucción y caminamos hacia la vida abundante que el permiso. La historia de Noé es un ejemplo poderoso, aunque nunca había visto lluvia. Obedeció a Dios construyendo el arca. Su obediencia salvó a su familia y cumplió el propósito divino. Así también, nuestra obediencia puede impactar no solo nuestra vida, sino la vida de quienes nos rodean. Obedecer requiere confianza. Habrá momentos en que no entenderemos el porqué de lo que Dios nos pide, pero podemos confiar en su carácter. Él nunca nos guiará a un lugar donde su gracia no nos sostenga. La obediencia trae paz, protección y bendición. Cada sí que damos a Dios abre puertas que el desobediente nunca verá. Aunque veces implica renunciar a algo temporal, siempre nos conduce a recompensas eternas. Glowing Star hoy decide caminar en obediencia. Tal vez Dios te está llamando a perdonar, a soltar un hábito, a dar un paso de fe o a servir en un área específica. No lo ignores. Tu obediencia puede ser la clave de tu milagro. Escribe en los comentarios. Quiero obedecer, Señor. Declara tu decisión y permite que tu obediencia se convierta en una luz para otros. La perseverancia en la fe es lo que nos sostiene cuando todo parece derrumbarse. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 6:9,
no nos cansimos pues de hacer bien, porque a su tiempo seguiremos, y no desmayamos. La perseverancia no es trata de correr rápido, sino de mantenerse firme hasta el final. Muchas veces queremos resultados inmediatos. Oramos hoy y esperamos que mañana todo cambie. Pero la fe madura entiende que el tiempo de Dios es perfecto. Perseverar significa confiar aun cuando la respuesta tarda. Mantenernos firmes aun cuando las circunstancias gritan lo contrario. Job es un ejemplo vivo de perseverancia. Lo perdió todo. Bienes, salud, familia. Aun así, declaro, yo sé que mi redentor vive. Esa convicción lo sostuvo hasta que Dios lo restauró con mayor bendición que antes. Perseverar no significa que nunca sentirás cansancio o dudas. Significa que, aun en medio del cansancio, eliges seguir creyendo. Significa que, aunque las lágrimas corren por tu rostro, tu corazón decide descansar en las promesas de Dios. Cada paso de perseverancia es un acto de guerra contra el enemigo, que quiere ver rendido. Cada vez que eliges adorar, en medio de la prueba, estás declarando victoria. Glowing Star hoy quiero animar. No te rindas. Quizás no veas en la cosecha, pero está en camino. Dios honra a los que permanecen fieles. Tu perseverancia no será en vano. Dará fruto a su tiempo. Escribe en los comentarios. Seguir perseverando en el Señor. Haz de tu declaración una semilla de fe que traerá cosecha abundante en tu vida. Antes de comenzar, quiero invitar que te unas a esta familia de fe. Suscríbete al canal y activa la campanita para que nunca te pierdas un mensaje que fortalezca tu corazón. Aquí encontrarás palabras de aliento, oraciones poderosas y recordatorios de que no estás solo en tu camino con Dios. Ahora, legamos al cierre de esta reflexión y oración. Hemos hablado de fe, confianza, perseverancia y del poder transformador de camino con Cristo en cada temporada de la vida. Pero de lo que hemos compartido apunta a una verdad suprema. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Tu fe no es en vano. Tus oraciones no son ignoradas y tus lágrimas no pasan desapercibidas. El Dios que abrió el mar rojo, que derribó muros, que resucitó a los muertos, es el mismo Dios que hoy escucha tu clamor. Él camina contigo, incluso en el silencio, incluso en la tormenta. Hoy, entrega nuevamente tu corazón, rendil tus cargas, tus miedos, tus sueños y tus planes. Deja que él sea tu roca firme, tu refugio seguro y tu victoria eterna. Porque en Cristo no solo hay promesas, hay cumplimiento, no solo hay esperanza, hay certeza, no solo hay vida abundante y eterna. Folded hands, oramos juntos. Señor Jesús, gracias porque has sido fiel en cada temporada de mi vida. Aun cuando mis fuerzas han fallado, tú me has levantado. Hoy te entrego todo lo que soy y decido caminar en fe, confiando en que tu voluntad es perfecta. Haz de mi vida un testimonio de tu amor y de tu poder. Amén. Hermano, hermana, confía. Lo mejor de Dios en esta por venir para ti. Nunca suelta su mano. Backend index pointing right si esta oración ha tocado tu vida. Escribe en los comentarios. Dios es fiel. Declara con tu boca lo que arde en tu corazón. Y sé testigo del poder transformador de tu fe.